So, and hello, welcome back to my shack. Willkommen zurück in meinem Shack. My name is Carsten. Mein Name ist Carsten. My call sign is Delta Kilo 6 Mike Papa, and today we're talking about portable power supplies. Ja, wir reden heute über portable Spannungsversorgung. Ihr wisst, ich war schon mit dem KX3 unterwegs, mit dem 857er, mit dem 706er, mit dem X108 Golf von den Japanern. You know, I use the KX3, I use the 857 from Yaesu, I also use X108 Golf, and I have every time the same problem. When I use the KX3, I have no problem with the power supply. Normally I use when I'm portable these Lipos, and they have 5200 milliampere hours, and that's a good power supply. But the problem with this is when they are loaded they have 16.8 volts, and when they empty they have around 44 volts, and this is too much for all units I use. Ja, also normalerweise, wenn ich portabel unterwegs bin, benutze ich diese Lipos hier. Die haben geladen 5,2 Amperestunden, 5200 Milliampere-Stunden. Aber wenn die geladen sind, haben die auch 16,8 Volt. Und wenn sie leer sind, haben die immer noch 14,4 Volt. Und das ist einfach für die ganzen Geräte zu wenig. Also das tut ihnen nicht gut. Wobei zum Beispiel ein 857er, der macht bei 15,7 Volt, geht er schon wieder an. Der hat eine Sicherheitsschaltung drin, darüber geht er nicht mehr an. Aber habe ich schon ausprobiert und er lebt noch. Aber diese hohe Spannung würde halt das Altern der Komponenten doch extrem beschleunigen. Und vor allen Dingen, ich will ja nicht mit einem dreiviertel geladenen Lipo losfahren, nur damit das Gerät angeht. Also, yeah, normally I use this Lipos, and I have this Lipos here in my backpack when I'm portable, and the problem in the first step is the high voltage when it's loaded, and also high voltage when it's empty. And I tested with the 857. The 857 works with a voltage below 15.7 volts. Over, they have a safety protection inside. You can't turn it on when you are over 15.7 volts. But it's made no sense to use 857 with a half-loaded Lipo, and the components not live long when you give them every time 15.7 volts and 44. Yeah. Okay, what I do when I use the KX3, I use this down converter. It's a cheap down converter from the internet. Also the DRC sell this. Ja, es ist ein billiger Downconverter, den ich im Standardeinsatz habe für den KX3. Der kann so 3,5, 4 Ampere, wird er auch nicht wirklich warm. Und wir reden ja hier hauptsächlich bei mir von Phonie, was ich mache. Mit dem kam ich gut zurecht. Ja. The most time I make SSB, and this I use on the KX3, and it works very well for the KX3. Also with the pen adapter on the side, and it makes in the peak 5 amperes, and in the average 3.5 is no problem for this down converter. Yeah, that's I use on the first step for the KX3. Yeah, then I have the X108 Golf. They makes a little bit more power output, not really more than the KX3, around about 5 watts, but the small down converter what I showed you before was not strong enough. For the X108, the 5 amps not enough, and it got an overload protection and is turned off. Ja, also wie gesagt, das habe ich am KX3 benutzt, so 3,5 im Mittel, beziehungsweise 3 Ampere macht der an Phonie, so circa, auch mit 15 Watt Patch Update, und der hat immer gereicht. Und für den X108, diesen China-Böller, den ich nicht lange besessen habe, weil er eigentlich unlesbar ist, und das Sonnenlicht, auch die Outdoor-Version nicht, das ist alles Blödsinn, funktioniert genauso wenig. Da habe ich mir dann einen größeren Downconverter geholt, der konnte dann auf dem Papier schon 8 Ampere. Man musste aber aufpassen, das sind China-Produkte, wenn da 8 Ampere draufsteht, würde ich den maximal 5 machen lassen. So wie bei dem hier 5 Ampere draufsteht, den habe ich nie mehr gemacht wie 3 Ampere. Das hat aber beim KX3 nicht. So, und es ist ja auch nicht average, sondern peak. Yeah, I say this is China products. Yes, for the KX3 here on the data sheet, it's written it can 5 amperes
I never will do more than 3.5 ampere with a China product, what is labeled with 5 ampere. Also here it's written 8 ampere on the data sheet. I think it's very dangerous to do with a cheap China product, really average 8 amperes. But for the 5 amperes, what I need in the peak, it's okay. Okay, but this all is for 15 to 20 watts maximum output power. And what can I do when I'm on the field day and I won't use my Lipos, but I want to do 100 watts? With a transceiver, what has not a good power consumption. I have here on my side, you know, I'm the cameraman and also the star, and that's why I have to change the camera myself. I have here IC7000. It's at the moment my favorite outdoor transceiver for the backpack. The conditions on the half bands at the moment are really cool, and that's why I want 100 watts on my side when I do portable activity. That I have the choice to allow higher the output power when I need it. Ja, also wie schon gesagt, für diese ganzen kleinen Geräte gehen diese Downconverter, aber sobald man dann natürlich mal an die Grenze kommt, wo man diesen keine 15 oder 20 Watt mehr machen will, wie so ein X108 macht oder so ein KX3, sondern weil gerade zum Beispiel jetzt die Bedingungen schlecht sind, man macht ja nicht immer QAP, man will ja vielleicht einfach mal nur ein QSO machen, da langen die 100 Watt halt nicht mehr. Ja, und weil diese 100 Watt da nicht mehr reichen, habe ich gerade jetzt am Beispiel des IC7000, das mein Lieblingsrucksackgerät ist, wenn ich nicht gerade QAP machen will, der hat aber im Standby schon 1,5 Ampere. Ne? Und wenn du mit dem Gerät dann tatsächlich noch 100 Watt machen willst, da brauchst du so irgendwie so um die 100, so circa so um die 15 Ampere, was du dann brauchst, was dein Downconverter kann. Und genau für diesen Fall, dafür, wenn ich einen IC7000 oder einen 857er mitschleppe und möchte mit dem die volle Output Power bauen, habe ich was gebastelt. Yeah, okay, in the case, I use the IC7000 or the Yaesu 857 on the Fieldday maybe, or portable activity, not QRP, only for doing a nice QSO on holiday or in the camping. And then I need a down converter what make the 100 watts and around about 15 amps on the IC7000. It's a very power intensive unit, but I love it for the backpack. It has a band scope, not the best band scope, it's a band scope light, but it had a band scope, it had shortwave, and it has 2 meters and 70 centimeters, and the menu is much better to handle than from a FT857. The Yaesu menu handling is very bad. Ja, also wie gesagt, der IC7000 ist im Augenblick mein Lieblingsgerät, gerade für so Fieldday und Camping und Rucksack, und der ist eine Stromsau, der frisst wahnsinnig viel Amperestunden und aber hat eine tolle Bedienung und er hat einfach ein recht einfaches Bandscope. So, und dafür habe ich mir was gebastelt. So, und so sieht das Ganze aus. Das ist diese kleine lustige Box hier. Die hat hier vorne eine Voltage-Anzeige und eine Ampere-Anzeige auf der Output-Seite. Dann habe ich hier die Sicherung fürs Gerät. Hier wird die Unit abgesichert, also sprich das Kabel, was zum Transceiver geht, ist abgesichert. Dann habe ich hier oben noch eine Temperaturanzeige für das Heatsink, also für den Downconverter selber. Dazu habe ich, der war nicht dabei, optional diesen Lüfter hier drauf gebaut. Und das Ganze kommt dann noch hier hinten raus. Der Lüfter kann ich hier schalten. Und hier hinten schließe ich den Lipo an. Und hier geht es auf dem kürzesten Weg zum Transceiver. So, jetzt muss ich mal ganz kurz aufstehen. Weil ich habe da vorher mal so eine kleine Materialliste ausgedruckt. Und yeah, this is my Downconverter Selfmade. What I have for the 857 and the IC7000. I can make for a short time. I tested in FM with 100 watts. Then this down converter can handle 25 ampere hours in this compact case. The down converter is on side of this box. I have a 50mm fan here.
I have temperature control that I know when I see when I make high power and the heatsink will be running hot, I can manually turn on the fan. And I have a fuse for the transceiver. At the moment it's a 25 amps fuse inside for my IC7000 and phony mode. Then I have voltage control on the output side, and I have the amps on the output side, included the power consumption of the fan. What I here see is the power consumption of the transceiver and also of the fan. We will looking inside on the end of this video. I will talk about the price. Interesting is the price, and this is the moment why I will explain why I use the Lipos. Ja, also wie gesagt, ich werde euch nachher auch noch zeigen, wie es in diesem Gerät aussieht, aber erst einmal kommen wir auf das Thema Preis. Und wenn wir schon beim Preis sind, warum nehme ich Lipos? So ein Lipo kostet 40 Euro. Ein Lipo, ja, mit der gleichen Leistung liegt ungefähr bei einem 3- bis 5-fachen diesen Preises. Und es ist mir einfach zu viel Geld. Und vor allen Dingen, man kann dann einfach ein bisschen mehr mitnehmen, kann sich noch ein Extra kaufen, auch wenn sie vom Handling vielleicht ein bisschen kritischer sind. Ja. I say, why I use not Lipos, I use Lipos, and the easiest answer is it's the price. When I will buy a Lipo, this here cost around about 40 euros, 40 euros, and when I want the same in Lipo, I will pay around about 150 euros, nearly 3 to 5 of the price of this Lipo. And I want it's easier to buy a second or backup Lipo. Money the money in Germany we say the money will not grow on the trees. Yeah, the money is not on the street, and yeah, that's why I don't use Lipo. They are very better to handle, but are very cheaper. Okay, also zurück zu den Lipos. Was brauchen wir? I will explain the cost of this. The box, 8 euros. The temperature sensor here inside, 10 euros. Lipo, 37 euros. The power and the voltage measuring, 14 euros. And the down converter, I ordered for $15, 13 euros. Okay. And this is a nice price. You need a little bit of cable, a little bit glue, and then you have a very well working down converter for the Lipos, what you can use on the Fieldday or in the backpack. I use it only in the backpack the most time. Okay, let it show it works. But for the first time I have turned off my jack and turn off the main units here, the shake. Then we will switch the antenna black. And then, let me moving a little bit the camera. Ta-da! Okay, I hope you can see it. So then we will black one of the Lipos on the back. Yeah. I have the cable short because I use it in the backpack, and also the cable to the transceiver must be short. To lower the loss and the blaze what I need. Then I also use on the Lipo this Lipo safer. It gives me a report when the Lipo is nearly empty. Yeah, and here you can see how it looks my Portabel down converter with watch option. Ja, also der Lipo ist angeschlossen, dann kommt ein Lipo-Rechner dran. Der zeigt jetzt im Augenblick auch an, wie viel geladen der Lipo ist. Ne? Ich hoffe, das kann man sehen. 14, der hat jetzt so 16, irgendwas Volt. Und rauskommen 13,9 Volt. Hier oben ist die Temperaturanzeige für den Spannungswandler. Und das Ganze ist sehr kompakt gemacht und mit Absicht auch die Kabel sehr kurz gehalten, damit man da nicht viel Platz braucht, wenn man da unterwegs ist. Und vor allen Dingen auch den Verlust auf dem Ganzen zu reduzieren. Ja, und wie man hier sieht, der IC7000 geht an, steht auch schon auf 100 Watt der F-Power, und wie man sieht, der IC7000 hat schon eine ganz anständige
standby Strom. Yeah. You see the Lipo is running, and I have the Lipo card here with 60.7 volts at the moment. It's a full loaded Lipo. You see here the output power, what I have on the transceiver, and you see here also the power, power consumption of the transceiver at the moment. And yeah, here you can see the temperature, and at the moment the fan I have optional installed is off. Okay, ja, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben eine Spannungsüberwachung, wir haben die Temperaturüberwachung am Eingang, wir haben die Spannungsüberwachung am Eingang, die Spannungsüberwachung am Ausgang, und ihr seht, es funktioniert wunderbar. So. Und wenn man jetzt hier hinguckt, also die Power steht hier auf 100 Watt. At the moment we have 100 watts output. I switch it to FM, and when you see when I press, to turn the antenna to the 40 meter antenna. Wait a moment. I will not make distortion in this QSO. For the short moment, I think it's okay. And when I'm working outside, I don't need the tuner. So, also wie gesagt, das steht jetzt auf FM 100 Watt, und hier, wie ihr seht, es wäre rein theoretisch sogar in FM möglich, einen Träger zu stellen. Das war jetzt nur kurz für die Vorführung. You can see I can make 100 watts in FM. What I don't use when I portable, I only use SSB, but it was for the example. And when you see 1 2 1 2 1 2 1 2 test 1 2, you can see I have the full output power from with this small box on this Lipo. It's a very lightweight solution. It's a very cheap solution. This box and 2 Lipos are much cheaper than a 10 ampere hours Lipo. Ja, also wie gesagt, diese 2 Lipos zusammen kosten 80 Euro. Die Box, ich habe es euch vorher ausgerechnet, kostet auch, wenn man es genau nimmt, nur ein paar Euro. Ihr habt im Endeffekt 10 Amperestunden dabei. Wenn ihr 10 Amperestunden Lipo wollt, dann seid ihr im Endeffekt trotzdem nochmal 100 Euro drüber. Und also ich denke, das ist eine ganz nette Lösung. Wer natürlich das Geld in die Hand nehmen kann, kann natürlich auch sehr schön das Ganze mit einem Lipo machen. So, jetzt machen wir die Kiste mal aus und klemmen die mal ab. Wieder. So. Klemmen wir das Ganze wieder ab, und dann schauen wir da mal rein, wie das aussieht. Okay, I have plugged it up, not really fine, but I plug it up, off, and I will give you a short visit inside, that you may have a little watch inside. What I do with this box. Give me a moment. I'm very happy that this case not open very easy, but when for explain it's not the best. Okay, first down here. 1 second. Oh. Okay, it's very stable. Give me a moment. Okay, with 2 hands is easier. Okay, let's have a look inside what I have to do here, and I hope you can see this. Okay, here inside is the down converter. Here inside is the down converter. I have the optional fan. On the side here I have the temperature sensor, and there's also a little bit temperature, I don't the English word dafür, Wärmeleitpaste, heating past. Ja, also das hier ist der Down-Converter mit dem optionalen Lüfter, dann ist hier der Fühler dran mit ein bisschen Wärmeleitpaste. Hier oben ist die Temperaturanzeige, hier ist der Knopf für den Lüfter. Hier
here you can see 3 resistors. They are parallel. It's for the fan. It's for reducing the fan speed. This is a 12 voltage fan, and the output power 13.8 volt. And then it's very loud, and I don't how long it works when I give them nearly 14 volts. And that's why I have here these resistors in the line to reduce the fan speed, and I use 3 resistors that I didn't get hot. Ja, also wie gesagt, ich habe hier 3 so Widerstände noch in die Leitung reingebaut, um die Lüfterdrehzahl zu reduzieren. Der ist ja für 12 Volt gedacht und nicht für 14. Und dann dreht er schon ziemlich laut, dann habe ich das Ganze nochmal reduziert. Hier unten drin sieht man die Messbrücke für die Elektronik, für die Leistung. Natürlich gehen über die dünnen Drähtchen hier nicht die kompletten 25 Ampere. Das wäre der totale Witz, hier 25 Ampere drüber zu lassen. Das mache ich natürlich nicht. Da ist nochmal eine Messbrücke drin, die ich auch so ein bisschen als Klemmblock benutzt habe, um dann die Displays mit Spannung zu versorgen und. Da geht nämlich der Minus drüber, also da wird der Strom über den Minus gemessen. Ja. Okay, yeah, you see the bridge for measuring the power, the amps. I don't use this small cable to measure the amps. They will burn out when they get 25 amps. Yeah, that's too much. And here you see the on-off switch for the fan. And it's very, very simple. $15 the down converter. I pay €4 for the fan. The display 10 euro. This display 14 euros. This display for the measuring the power also includes this measuring bridge. Then this is from the car store, the fuse holder, and altogether I think with 40 or to 50 euros you have a very well working down converter. This here is for saving protect the transceiver, and what I not use is a protection for the line from the Lipo, and I think this is the next upgrade that I also plug here in the Lipo line for safety also if used. Okay, also wie gesagt, ich mache vielleicht optional noch in die Line vom Lipo eine Sicherung rein, wobei, naja, ganz ehrlich, wenn der anfängt zu rauchen, der Lipo bzw. der Elektronik, dann zieht man halt hinten schnell einen Stecker raus, da hat man andere Sorgen. Wichtig ist für mich, dass der Transceiver abgesichert ist, und das mache ich mit den 25 Ampere. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist kein Meisterstück, it's no masterpiece, it's very simple to produce, 50 Euros around, wie gesagt 50 Euro ungefähr. Für einen Downconverter, wo man dann wirklich für sehr schmales Geld halt einfach die konstanten 13,8 Volt dabei hat, der Voltage Control und the maximum power you can here on this can you hear fix here you can change the output voltage. I will do that before I close it. I see I have 13.9 volts output, but I want exactly the 13.8. Looks like better, and that will I do before I close. Yeah, it's not a masterpiece, ist kein Meisterstück, funktioniert aber wunderbar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. I hope it's interesting for you, this idea. It's not very professional at this time, but it works very well. I say the fan is only when you make a high output power. Normally you don't need a fan, the heatsink works well for 20 or 30 watts, but when you make 100 watts output for a longer time, I think it's a good idea to have the fan upstairs here. And I say this is the temperature sensor on the side, and yeah, and this is the resistor for reducing the fan speed. Okay, thank you for watching the video. I hope it was interesting for you. If you want, I have this material list from eBay and Amazon on my computer. And when you want exactly the data, what I use, write me email, and I will send you the list, the material list. That you can rebuild with exactly the same components. But I think this is all standard stuff. Very important is the down converter I use. This down converter I use has. It's very important that you're looking for a 20 amps module. When you're making for me 100 watts, you have on the middle have 12 to 15 amps, and you need a unit what can handle really the 15 amps. And we're talking about this is Japanese stuff, China stuff, and when on the data sheet you can read 20 amps.
please don't give them not more than 15 amps. Ja, also wie gesagt, ihr braucht einen 20 Ampere Downconverter, wenn ihr wirklich 15 Ampere machen wollt. Ich habe das mit dem China-Zeug schon ausprobiert, wenn da 20 Ampere draufsteht, gebt dem auch nicht mehr wie 15. Und wenn ihr 100 Watt machen wollt, dann braucht ihr halt 12 bis 15 Ampere im Mittel in Phonie und deswegen schaut nach so einem 20 Ampere. Wer Lust hat, die Materialliste, schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich euch diese Materialliste. Das sind diese, was ich gekauft habe im eBay und Amazon. Vieles hatte ich auch noch in der Schublade, wie die Knöpfe und so. So, war mal wieder ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, dass ich die Idee präsentiert habe. Wie gesagt, so, es gibt bestimmt, das kann man bestimmt schöner machen und professioneller. Für mich reicht es. Ich habe es im Rucksack, ich musste damit rechnen, dass es jederzeit kaputt geht. Und da will ich mir nicht hier irgendwie tagelang Meisterstück aus einem Stückchen Holz schnitzen. Ja. Thank you for watching the video and I hope you enjoy it. Thank you when I get a feedback from you and I hope I see you again. Maybe in a new band. No, it was a joke. I think I will also do this week a video about my antenna, what I using Portabel. I will doing a video next time. I have a self-made rotary dipole for around 80 euros, and for 10 it's working on 10, 15 and 20 meters, and it's do that really cool. And I also using an upper and outer antenna, and sometimes I use dipoles, but I think I have nothing to say about dipoles. But the next video, when I can find the time, I will show you my self-made rotary dipole, what I use when I on the way with a backpack or the car. Thank you. I say 73, stay healthy, and Delta Kilo 6 Mike Papa is saying bye bye.